Hi, good evening. How are you all? Today we will see. I went to a park in Sibir, and today we will see how that park is. And in the park, there is something called like there is upstairs. You can go up, and from that there in the in the mountain, you can see the park in down below. So it's like a bird's eye view from the top. It's about the park. So without further ado, let's jump into the video and see. It is actually beautiful. It is beautiful, clean, well maintained, and I think for the first time I have seen such a park in from top. That's how it is. It's like as if you are in a plane and you see how the airplane, how the runway is, how the airport is from the plane. So like that view. So let's watch the video. चलो ଗୋଟେ ପାର୍କ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଆଉ ୟାଠୁ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ କହନ୍ତିନି ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଗେଟ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଇଟ୍ସ ଅମେଜିଂ ରସିଆନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୁବୁବ ଲୁବୁବ ରାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଲଭ୍ cannot get better view than this, isn't it? ଠିଆ ହେଇକି କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇଲା ଦେଖାଯିବ ଭଲସେ Like half of both. Shift both. yes. ହେଲା ସିଟି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଚାରିପଟେ ରନିଂ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଛି ଦେଖାଉଥିବ କ୍ଲିଅରଲି ରନିଂ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଛି ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗଛଗୁଡ଼ା -40ରେ ଥବ -20ରେ ରହୁଛି +20ରେ ବି ରହିବ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ମାନେ ପତ୍ର ଝଡ଼ ଦେବ ନାହିଁ କେବେ ବି ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରି ଯେଉଁ ସେଇ ଟ୍ରି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଖାଲି ଖରାଦିନ ରହେ ପବନ ମାନେ ପତ୍ର ରହିବ ଆଉ ଅଲଗା ବେଳେ ଝଡ଼ିଯିବ ଆରେ ବା ରହିଲା